Termux ko kuma Android Terminal Emulator wata application ce ta Android wadda take baka damar installing ɗin packages na Linux ba tare da kayi rooting ɗin Android phone device ɗin ba. Wannan application ta Termux an rubuta ta ce cikin programming language ta Java, sa'annan kuma an kirkire ta 30 May 2015. Sunan makirkirin application ɗin shine Frederick Farnwell, sa'annan kuma Frederick Farnwell ya kirkiri wannan application ɗin ne a 2015 30 May kamar yadda na yi bayani. Frederick Farnwell babban dalilin da ya saka ya yi creating ɗin Termux application kamar bayanin da ya taɓa yi a GitHub profile ɗin shi, ya faɗa cewa ainihin Termux an yi ta ne domin ta yi running ɗin packages na Linux, musamman ɓangaren hackers wato penetration testers. Akwai tools na musamman da Termux take supporting wadda shi ya saka hackers suka fi son Termux Android Terminal Emulator. Waɗannan tools ɗin su ne kamar Metasploit, Nmap, Nicto, SQLmap da kuma Hydra. Waɗannan su ne tools waɗanda hackers suka fi so a duniyar hacking. So, babban dalilin da ya saka hackers suka fi goya wa Termux baya kuma suke so shine Termux Android Terminal Emulator ce, tana aiki ne akan wayar Android kadai, ba a yi ta domin ta yi wa wani distro ɗin ba wadda ba Android ba. So hackers dalilin da ya saka suke son Termux sosai saboda tana supporting ɗin dukkanin waɗannan tools ɗin ne waɗanda na irga. Wadda waɗannan tools ɗin babu wani tools wadda hackers suka fi so kamar sa. So hakan ya saka Termux ta bunkasa a duniyar hacking. Za ku ga kowane haka yana da Termux in har iya amfani da wayar Android ne. So wannan ɗan kaɗan bayani kenan game da Termux. Idan kana son bayanai da yawa akan Termux, za ka iya bibiyan mu akan YouTube channel ɗinmu na BajeTech, ko kuma za ka iya samun courses har da certificate game da abin da ya shafi Termux da kuma Linux akan website ɗinmu na bajetech.org. So duka nan shi zai kasance karshen bidiyon. Lallai idan akwai wani kuskure da na cikin wannan bayanin, za ka iya sanar da ni a comment. Sa'annan kuma in kuna da wani abin na daban kamar fixing servers, website da sauransu, za ku iya sanar da team ɗinmu na BajeTech ta hanyar tura mana sako na email support@bajetech.org ko kuma hello@bajetech.org. So ni Alibite01 nike tare da ku a cikin wannan bidiyon. Nake cewa sai mun haɗu da ku a cikin bidiyon mu na gaba. Thank you so much. Goodbye. Alibite01 sign out.